বন্ধুগণ, সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো বন্ধুগণ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধু, আজকে আমি একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে এসেছি। টিউটোরিয়ালটি হচ্ছে বন্ধু, কিভাবে আপনারা নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। তো বন্ধুগণ, নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে একটি যে কোনো একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। তো ক্রোম ব্রাউজারটি সিলেক্ট করবেন বন্ধু। নতুন একটি ট্যাব নেবেন। এরপরে বন্ধু সার্চ বক্সে লিখবেন FDMR লিখে আপনার নাম দিবেন বন্ধু। আমি যে কোনো একটি নাম দিলাম। জাস্ট আমি সুজন দিলাম, সুজন লিখে সার্চ করবেন। এই বন্ধু এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সুজন প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। নিচে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধু, मिस्टर সুজন प्लीज पिक अप द फोन। সুজন ভাই आपका फोन आया है। তো এইগুলো আপনার যে কোনো এক রিংটোন ডাউনলোড করে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি জাস্ট উপরেরটা ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি বন্ধু। নিচের দিকে যাবেন, সবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধু ডাউনলোড। ডাউনলোড অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করবেন। একটু স্লো কাজ করতেছে বন্ধু। তো বন্ধুগণ, এই দেখুন আমার সামনে রিংটোনটি শো করতেছে বন্ধু। তো আমি রিংটোনটি একটু প্লে করে শোনাচ্ছি। So John, please pick up the phone. 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 এরপরে বন্ধু যেটা করতে হবে, এই যে ডাউনলোড অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করতে হবে বন্ধুগণ। ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে রিংটোনটি বন্ধু। তো বন্ধুগণ, এইভাবে আপনারা যে কোনো নামে রিংটোন তৈরি করতে পারেন। রিংটোন তৈরি করে ডাউনলোড করবেন এবং আপনার ইনকামিং কলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন, যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন বন্ধু।
তো বন্ধুগণ, আমার ভিডিও যদি একটু ভালো লাগে থাকে একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বন্ধু। ধন্যবাদ সবাইকে।